So in this video, I'll be teaching on how to use a website or tiny URL or bit.ly website in creating a QR code or mga short links para sa ating mga website. But before we start, sa mga hindi po nakasubscribe po sa ating channel, you can subscribe by scanning this QR code or you can visit the link of my Facebook or YouTube channel. Okay, so let's start. First is open your browser and uh, search po natin yung link na tinyurl.com. So as you can see here, nasa mismong homepage na tayo ng tinyurl. You have the option to sign up or sign in. Sign up po if you don't have an account yet and sign in kung meron na kayo. So since I have my account na, I will just sign in using my Gmail. So Gmail po kasi kadalas yung ginagamit ko kapag sa mga accounts ko sa internet or social media. And I'll be using my Gmail account. Login lang po. Yan. And here, for example, meron akong ginawang Google Form. So I'll be trying to create a Google Form ngayon. So it is also doable or pwedeng gawin ito kahit sa mga website na ginagawa natin, no? Or pwedeng mga Google Forms, yan, example. So I will be creating a sample quiz. Yan, blank quiz. So sa blank quiz natin, if you want to create a link para po at least na kahit papaano, yung mga respondents natin, they can open the link na hindi ganito kahaba yung link. Ayan, like the docs.google.com. So, nagmumukha pa siyang untrusted, di ba, kapag ganyan yung link niya. So, para po kahit papaano, ma-shorten natin, and we will be also making a QR code para sa link na to. Shorten the URL first, or pwedeng kahit hindi na, then click copy. And after po nun, balik tayo sa ating website. Paste natin yung link dito. Okay? And you will be creating an alias para sa ating link. So kapag sinerge kasi natin yung ating Google form niyan na ito, okay? Or we will be using a QR code. Ito yung parang pinakalalabas na pangalan ng link instead na ito. Okay, so sample is blank quiz ito, di ba? So I will be providing an alias na blank quiz. Then after po nito is we have the option to generate a QR code para sa ating website. So blank quiz. After nun is shorten URL. Then lahat ng mga to, ng mga, ay wait lang. Meron na daw alias na ganun. So blank quiz dash, try natin. And blank quiz 1. Okay? So ito po, we have the option to download QR code and meron po siyang SVG, PNG, and PNG1 200 na settings. So click natin siguro ito, yung PNG1 200, save natin. Okay? And you have also the link ito. Ayan, so yung itong link na to, pag binisit natin yan, so try natin i-paste dito sa ating ibang account or guest account. Pag pinis ko po niyan dito yan is lalabas yung ating mismong, ito yung ating mismong Google Form. Okay? So you can use also the QR code, tapos i-paste ka na lang natin sa mga respondents. Then after nun is they can also fill out the form using this QR code or visiting this link, yung kanina, yung merong blank dash quiz 1. Okay?